Ito yung area ng ating basement number 1 dito sa ating phase 2. So ito yung mga poste, slab, and ating elevator core wall and shear wall na bubuhusan. So ang design ng ating konkreto is 12,000 PSI para sa ating mga poste. And para dito sa ating retaining wall or ating pinaka-elevator core wall is 12,000 PSI. Then sa ating slab and beams is 10,000 PSI. So ganyan yung ating ganyan ang design ng ating konkreto. So ganyan ang design mix ng ating konkreto. Alright guys, so ito ngayon yung ongoing